very good morning to one and all. Hope you all are fine and safe. In the last class, we were dealing with the chapter Outcast by Sharan Kumar Limbale, an autobiographical extract. We haven't completed the chapter, so let's continue it. Hope you remember the incidents that occurred that we mentioned in the last class regarding the picnic they had, these Mahar boys and all that. So, what are the aspects that you had gone through? What are the things that you had noticed when you read this passage? See, this work is basically, or this writing is basically a kind of a frightening account on the condition, on the discrimination faced by these Mahar community in Maharashtra, particularly that of the author himself, Limbale, when he was a little kid. The different hardships that was faced by the little Limbale, the discrimination, as well as poverty, starvation, aversion, marginalization, all these aspects are discussed through this beautiful narration with a tint of humor in it. So let's continue with the passage. My stomach was like a way to the graveyard that continuously swallows the dead. My mother, Masamai, used to shout angrily, "What is it you have? A stomach or Akkalkot?" We mentioned about it, right? Akkalkot is a town in Sholapur district of Maharashtra. There seems to be a gizzard in your stomach. Why don't you go around with a big bowl at your mouth? I always felt half-fed. Whatever was given, I ate greedily and nothing was ever enough. Everyone in my house needed food. So how could I alone think of eating till I was full? Just like Harya, we can see that he is really considerable about his family. He wanted to make sure that all of his family members have had this food and all that. So he don't want to fill his stomach with the rest of the food in the family, with the leftover food in the family and all that. So this shows that their basic needs, even their basic needs were denied, or it was not given properly. Food, shelter, dignity of life, everything was denied for this particular community. Why this happens? Why they have to face all these atrocities in their life? It's just because of some rituals or just because of some unreasonable aspects that prevail in our society, in our Indian society, in our own country. The dark side of caste system that exists till today. I had searched for every bit of leftover food in the house to make up my tiffin. I felt I had swallowed the whole land and was chewing stones. So this is where we stopped the last class. Let's continue. The high caste girls from our village offered us their curry and bakaris without touching us. So to touch them, it would be really a kind of curse for them. So they offered them the leftover food. അവർ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഭക്ഷണം ഇവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാണ് without touching us. The thought that they might have seen our food upset me. I was ashamed of my food and felt guilty eating it. Just think about the condition of a little kid who felt guilty while having their own food. He felt ashamed of his food. സ്വന്തം ഭക്ഷണം മറ്റൊരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ അത് മറച്ചു പിടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദളിതൻ്റെ അവസ്ഥ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ, സാധാരണ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ല സ്മരണകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണമായ നാളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും. എല്ലാത്തിനെയും അറിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും വെറുക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ നറേറ്റർ Limbale felt ashamed of his food and even he felt guilty for having that food, the low quality bakri and chutney and all that. The high caste boys and girls from the village were eating together. The girls sat close to the teachers, so they are a privileged group. They have the right to sit with their teachers. They are enjoying their life. Whereas here we can see that these Mahar boys and girls, they are sitting in the shade of another tree, the shade of a tattered tree. They are away from the community. They are marginalized from the society. They're always averted. They're always considered to be inferior.
They were all chatting and we sat like owls watching them. So the comparisons that he's making, so he says that they, the Mahar boys and girls, the children, Mahar children, they were watching the high caste boys and girls sitting with their teachers just like owls watching them. മൂങ്ങ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കൊളോക്കിൽ നമ്മൾ നത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും, നത്തിരുന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ ഇവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ ഹൈ കാസ്റ്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട്. We had before us only the crumbs of bumble. With each morsel, I chewed the lips of the laughing girls. At last, we finished eating. So how lucky they were to have all those fried vegetables and high quality bakris and all that. So I chewed with each morsel. ഓരോ വറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴും I was chewing. I was enjoying a life which I missed. The teacher asked the high caste boys and girls to collect the leftovers on a piece of paper and give it to us. സോ ടീച്ചർക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സ്, അത്രയെങ്കിലും ഒരു നല്ല മനസ്സ് അവിടെ തോന്നുകയാണ്. ഹൈ കാസ്റ്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിനോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ജസ്റ്റ് ഓഫർ ദം, ജസ്റ്റ് പാക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ വൺ ബണ്ടിൽ, റാപ്പ് ദാറ്റ് ഇൻ എ പേപ്പർ, പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഓഫർ ഇറ്റ് ടു ദീസ് മഹർ ചിൽഡ്രൻ. നിങ്ങൾ കഴിച്ചതിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തേക്കൂ എന്ന് ടീച്ചർ പറയുകയാണ്. I and Pasha carried the bundle of leftover food on the way back. The high caste boys and girls were laughing and joking, but our whole attention was on the bundle. ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥയുടെ ആ ഒരു പ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഐറണിക്കലായിട്ടുള്ള പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിക്നിക്ക് കൂടാനായിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു വിഭാഗം ആഘോഷിക്കുന്നു, ഒരു വിഭാഗം സന്തോഷിക്കുന്നു. ദി അതർ പാർട്ട്, ദ മഹർ ചിൽഡ്രൻ, they felt happy not because they had a good picnic, but just because they had good food on that day. And that food, considering that food, it was the leftover food given by the high caste boys and girls. Malya carried a bundle of bakari on his head, and we, the Mahar boys, followed him excitedly like hungry vultures. ഇപ്പോൾ കഴുകന്മാരെ പോലെ, വിശപ്പ് മൂത്ത് ആർത്തിമൂത്ത് നടക്കുന്ന കഴുകന്മാരെ പോലെ ഈ ബണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നവൻ്റെ പിന്നാലെ ഇവരിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. At last we gathered in Girmalya's farm and opened the bundle. It contained crumbs of different kinds of food and their spicy smell filled the air. We squatted in a circle and stuffed ourselves greedily. We had never tasted food like that before. We were all really gluttonous. Gluttonous means gluttony. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആർത്തിപ്പണ്ടാരങ്ങളായി മാറിയ ഒരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു അത്. ദേ സ്ക്വാറ്റഡ്, അവരെല്ലാവരും ആ പറമ്പിൽ, ഗിർമല്യയുടെ പറമ്പിലാണ് ഇവരിയ്ക്കുന്നത്. അവിടെ ചമ്രം മടഞ്ഞിരുന്ന് ആർത്തിയോടുകൂടി ആ ബണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. കാരണം പിക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മല്ലിയുണ്ട്, ഉംബ്രിയുണ്ട്, പാർഷ്യയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ വട്ടം കൂടിയിരുന്നത് ആ ഒരു പാടത്തിരുന്നത് കഴിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് ദേ ഹാവ് ദാറ്റ്? ഗ്ലട്ടനസ് ആയിട്ട്, വളരെ ആർത്തിയോടുകൂടെ ഇത് കഴിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വൾച്ചേഴ്സിനെ പോലെയാണ് പിന്നാലെ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു. Our stomachs were as greedy as a beggar's sack. ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ, ഒരു യാചകൻ്റെ ചാക്ക് പോലെ അത്രയും വലുതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വയറ്. അല്ലെങ്കിൽ പെരുവയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, എത്ര ഇട്ടാലും നിറയാത്ത വയറ്. ആ വയർ നിറയെ ഞങ്ങളത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിച്ചു. When I got home, I told my mother all this. Like the victim of a famine, she said, "Why didn't you get at least a small portion of it for me? Leftover food is nectar." എന്താ മോനെ, അമ്മയ്ക്കൊരു തരി, അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ? ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ്, ഇവരുടെ ഈ ഹൈ കാസ്റ്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, അവരുടെ ആ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമൃതിന് തുല്യമാണ്. അത്രയും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ എത്രയേറെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വേസ്റ്റാക്കുന്നു. ഈ ഒരു ലോകത്ത് എത്രയേറെ ആളുകൾ ആ വേസ്റ്റായുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലും കിട്ടാതെ, അതുപോലും ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്രയേറെ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ, നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പല അവകാശങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ തഴയപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന എത്രയേറെ ആളുകളുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ. അതിനൊക്കെ നേരെയുള്ളൊരു മിററായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് ദളിത് റൈറ്റിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Her words made Girmalya's farm quiver in my stomach. അമ്മയുടെ ആ പറച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ്റിൽ
ഞാൻ ആ കഴിച്ചത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പറയില്ല കഴിച്ചത് മുഴുവൻ ദഹിച്ചു പോയെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതുപോലെ വയറിനുള്ളിൽ കിടന്ന ഗിർമല്ലിയുടെ ഫാം ക്വിവർ ചെയ്തു, ട്രെമ്പിൾ ചെയ്തു. അമ്മ അത്രമാത്രം മനസ്സിൽ തട്ടിയാണത് പറഞ്ഞത്. എന്താ മോനെ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വല്ലാതെ അവനത് അപ്സെറ്റ് ചെയ്തു. When I went to school the next day, the teacher had already asked the boys and girls to write an essay on the picnic. The students of the 7th form in particular were busy writing the essay. Although I was early in the 3rd form, the teacher had asked us also to write. Both the classes were run in the same room. അപ്പോൾ 7ാം തരക്കാരും ഉണ്ട്, ഇവർ 3ാം തരക്കാരും ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തലേ ദിവസം നടന്ന പിക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ട്, റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനായിട്ട്, ഒരു അനുഭവം എഴുതാനായിട്ട് ടീച്ചർ പറയുകയാണ്. When the senior boys and girls wrote swiftly, I sat worrying. അപ്പോൾ അവർ പിക്നിക്കിൻ്റെ മരത്തിൽ കയറിയതും ഫുഗടി കളിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതും ഒന്നിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും, they had a lot to mention, they had a lot of good experience to share. Whereas considering this Maha boy, what he could tell is just a pathetic tale of starvation and the hands of the high caste boys and girls who offered food without touching them, the games they played separately, the way they had their food and all that. He don't have any good or happy experience to share with them. So he sat worrying what to write, how to begin. എന്തെഴുതണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, ഒരു പിടിയില്ലാതെ അവനിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. When the teacher noticed me apparently doing nothing, he grew annoyed and shouted, "You son of a bitch, come on, start writing." നല്ല ഒരു ചീത്ത കുട്ടിയെ നോക്കി വിളിക്കുകയാണ്. കുട്ടി എഴുതാതെ ഇങ്ങനെ പകച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പയ്യനാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹൗ ദേ കൺസിഡർ ദീസ് low caste boys in a community and all that. So we can see that how they treated even this little boy in that particular community, just because he belonged to a lower caste and all that. You like eating an ox, don't you? I picked up my slate and pencil, spat on the slate, smeared it, and wiped the slate with my shirt, which was already dirty, having been used like this so many times before. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ടീച്ചറുടെ ചീത്ത 2-3 ചീത്ത ബീഫ് ഈറ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ടീച്ചർ ചീത്ത പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും പേടിച്ചിട്ട് കുട്ടി സ്ലേറ്റ് എടുത്തു, അതിൽ തുപ്പി, അവൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ തുമ്പ് കൊണ്ട് അത് മായിച്ചു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആ ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ അതങ്ങനെ ഒത്തിരി തവണ തുടച്ച് ആ ഷർട്ടിൻ്റെ തുമ്പൊക്കെ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു പരിവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവനത് തുടച്ചു. I didn't know how and what to write. I kept thinking of how we had squatted in a circle under a tree in the forest, eating. I remembered the hands of high caste boys and girls offering us their leftovers, the withered tree in whose shade we sat, the bundle of leftovers, the question my mother had asked, and the teacher calling me a son of a bitch and a beef eater. How should I start writing the essay my teacher had asked for? So the real dilemma of the Dalit is expressed in the last line. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ആ ഒരു പിക്നിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡേയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്ന ട്രീ, കോറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സും ഹൈ കാസ്റ്റ് ബോയ്സും ഗേൾസും ഒരു വിഭാഗമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരെന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന, എലിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗമായിട്ട് they were asked to sit under another tree, and the tree reflected their pathetic state. It was a tattered one. സോ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് വെച്ച് നീട്ടിയത്, ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ച ചോദ്യം, എന്നെ ഈ ടീച്ചർ വിളിച്ച ചീത്തകൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്തെഴുതും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദളിതൻ്റെ ഡൈലമ, ഹിസ് ക്രൈസിസ്, that is expressed in the last line of this chapter. We have to go through the life of Sharan Kumar Limbale and have to discuss the exercise part of this chapter, the question answers and fill in the blanks and all that. We'll meet you in the next class to wind up the Outcast by Sharan Kumar Limbale. Till then all, if you take care, be safe and be strong. Bye-bye.